Okay, good afternoon, my dear students. How are you? Today you're fine. Walaikum assalam, and I'm fine by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah. Good afternoon, Papa. Walaikum assalam, Radhi, Lamia, Walaikum assalam, Shaila Parveen, Walaikum assalam. So, okay, and this is a very important class indeed on narration, and this is the third class on narration, and today we're just going to finish this class on narration, and Friday we will go for the test. Okay, Friday we will go for the test on narration, and there will be different types of questions like MCQ questions and fill in the blanks. Okay, and different types of detached sentences will come read. Okay, detached sentence আসবে তোমাদের পরীক্ষায়, তোমাদের প্যাসেজ আসবে না. That's why you will have a good preparation. Of course, you will go through these classes again, and if you don't understand anything yet, then you can just call me or you can just send me a message, right? So let's start our class. Here you see Albert Einstein. There is saying of Albert Einstein, and this is a very important saying of him. Yes, life is like riding a bicycle, and he says life is like riding a bicycle. জীবন হচ্ছে যে একটা bicycle চালানোর মতো. To keep your, because whenever you ride a bicycle, then you need to keep balance on it. If you cannot keep your balance on your cycle, then you will fall down. Okay, so keeping balance on a cycle is very important to ride on a cycle. That's why our life is moving. Our life is moving, so on, moving fast. Okay, that's why in our life we have to keep our balance. If we cannot keep balance in our life, then we just fall down. That means we cannot win. So life is like riding a bicycle, and to keep your balance, you must keep moving. আর আমরা জানি যে দেখো, সাইকেল যখন আসতে থাকে তখন কিন্তু এটার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে বা বসে থাকতে পারবে না, এটা পড়ে যাবে। যখন সাইকেলটা মুভ করতে থাকে তখন কিন্তু আমরা সেটার উপরে বসে থাকতে পারি। এই জন্য জীবনটাকে সাইকেলের মতো, সাইকেলটাকে মুভ করতে হলে আমাদের কি করতে হবে? সাইকেলটাকে ব্যালেন্স করতে হলে আমাদের সাইকেলটাকে মুভ করাতে হবে। একইভাবে তুমি যদি তোমার জীবনটাকে সুন্দর করতে চাও, জীবনটাকেও যদি চালিয়ে নিয়ে যেতে চাও, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার জীবনটাকেও মুভিং রাখতে হবে। সারাদিন সকালে ঘুম থেকে উঠলে না, সারাদিন রাত তুমি বিশ্রাম নিচ্ছ, রেস্ট নিচ্ছ, ঘুমাচ্ছ, টিভি দেখছো, খেলছো, রাইট? দিস ইজ নট অ্যাকচুয়ালি কল দ্য মুভিং অর মুভমেন্ট অফ দ্য লাইফ। জীবনের এটাকে মুভমেন্ট বলে না। তোমাদেরকে ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড আ লট, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি আ লট। ওকে, আর তোমাদের নেক্সট দিন থেকে ক্লাসটা একটু ফ্রাইডে অ্যাজ ইউজুয়াল তিনটায়, কিন্তু পরের সপ্তাহ থেকে তোমাদের ক্লাসটা একটু আগাবে। 15 মিনিট আগে স্টার্ট করবো, কারণ তোমাদের অন্য টিচারের কাছে সম্ভবত পড়া আছে, এই জন্য তোমাদের একটু সমস্যা হচ্ছে। এই জন্য আমরা 2টা বাজে 15 মিনিট আগ থেকে ক্লাসটা শুরু করবো, যাতে 3টার মধ্যে অবশ্যই সেটা শেষ হয়। ওকে, so let's start our class, and I think you will promise from today that you will keep your life moving, as you are a student. So your life means student life. So you will keep your student life moving. Okay, through your studies, through active participation in studies. Okay, let's go. Yeah, and of course today we will again want to start the class with narration quiz, and perhaps you like this topic very much. Okay, so are you ready now? Today we are ready with your mobile phone or with your laptop or like that, and you have to write down the answer. You have to write simply the number. Okay, তোমাদের শুধু নাম্বারটা লিখতে হবে। So okay, let's start. Yes, the first question is before you, and please start, keep on writing the answer. You please write down the number. We'll have to write down the number. So you will go through this text. Here you see, he said, I saw him here. So this is a statement. There you see, this is an affirmative sentence or assertive sentence, you can say. So just to make it assertive, you need to change 5 very important things. As you know, আমাদের ন্যারেশনে 5টা জিনিসের পরিবর্তন করতে হয়। সেটা হচ্ছে যে রিপোর্টিং ভার্ব, কমান্ড ভার্ব, কমা, পারসন, টেন্স এবং আদার্স। এই 5টা জিনিস তুমি সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, টু ভেরি কেয়ারফুল or alert whether your 5 changes are done or not. Okay,
and that's why this test is before you, so that I can understand you so quickly. You can just write down the answer. Yes, one. Of course, I have the answer. Thank you very much. So, yes, sir. And the first one answer, one C. So I want you everyone, please write down your answer. Okay. Uh, okay. Right. Pushpita, everyone has written down C. So let's see why other answers are not correct. So he said, I saw him here. This and first, whenever you will go to change any direct speech into indirect one, then you have to be very careful looking at the statement, reported speech, which is within the inverted comma, right? এটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে, and you have to look at it and you have to ask yourself what type of sentence it is. Of course, if we see I saw him here, this is an assertive sentence, and assertive sentence এ comma said বা said to উঠে গিয়ে আমরা জানি যে said অথবা told বসে, আর comma inverted comma উঠে গিয়ে আমরা জানি that বসে, তারপর person change হবে, tense পরিবর্তন হবে, others হবে। গুড, আমরা তাহলে এভাবে যাচ্ছি। আচ্ছা, এখানটায় he said that, প্রথমটাই ছিল he said that he saw him there, সো এখানটায় he said পরিবর্তন করা আছে, comma inverted comma পরিবর্তন করে that দেওয়া আছে, he পরিবর্তন করা আছে, বাট saw এটা হচ্ছে যে মানে টেন্সটা পরিবর্তন করা হয়নি, একটা দেয়ার করা আছে, এভরিথিং ওয়াজ রাইট, শুধু সটা পরিবর্তন করা হয়নি, দ্যাটস ওয়াই এই স্টেটমেন্টটা ভুল আছে। দেন উইল গো ফর বি, হি সেড দ্যাট হি হ্যাজ সিন হিম দেয়ার, এবং এখানে আমরা দেখছি যে হ্যাজ সিন রয়েছে, হ্যাজ সিন যেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট, আসলে এটাকে আমাদের পাস্ট পারফেক্ট করার কথা ছিল। হি সেড দ্যাট হি হ্যাড সিন হিম দেয়ার, অ্যান্ড রাইট, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেড আছে, দ্যাট আছে, পারসন চেঞ্জ আছে, তারপরে হচ্ছে যে হ্যাড সিন, সেটা টেন্স পরিবর্তন করা হচ্ছে, আবার পারসন ছিল সেটাও পরিবর্তন করা হয়নি যেহেতু থার্ড পারসন, এবং হেটা দেয়ার হয়েছে, তার মানে অফকোর্স you have got the right answer. Yes, congratulations those who have written down C. C is the correct answer. Thank you very much. Okay, thank you very much. We are going for the next question before you. Right. So all of you have written the correct answer. I'm really so pleased. But 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Only 10 students have written the answer. But what about other 6? সবাইকে লিখতে হবে. Everyone should write down the answer so that I can. You have to make sure that you are participating. Okay. So and then perhaps দেখতে পাচ্ছ না মনে হয়, একটু পিছিয়ে যাচ্ছি। You just look at the statement there and you see. One, two answer লিখেছো already. You have started writing the answer. Please carry on. Carry on. The first Shaila Parveen is the first one, and Kaji Asma is second one. Any other answers you are thinking? Think, and no doubt, no problem. So that means that's the problem. To your A চলে এসেছে, আবার B চলে এসেছে, আবার D ও লিখেছো. That means you must have some confusion. Please, you just look at all the sentences, and if you think that your answer is not right for the first time that you wrote the answer, so you delete that, or just you can write the answer for the second time also again. Okay. So okay, this time A, D, and তার মানে এটা বেশি আমি দেখতে পাচ্ছি, এটা বেশি। Okay, let's see. Look at the statement, we can see that this is an assertive, right? Assertive sentence, and then আমরা জানি assertive said থাকলে said to থাকলে told বলবে। Okay, good. তারপর comma inverted comma উঠে গিয়ে that হবে, right? তারপরে পারসন চেঞ্জ করতে হবে, টেন্স পরিবর্তন করতে হবে, আদার্স থাকলে সেটা, তো আদার্স এখানে নেই। তো এখানে আমরা টেন্স পরিবর্তনে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে হ্যাড গন রয়েছে। সো হ্যাড গন, you have to be very careful about this tense, because আমরা জানি পাস্টে 4টা টেন্স রয়েছে, একটা প্রেজেন্ট, পাস্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এবং তোমাদের একটা বিষয় অবশ্যই তোমরা জেনেছো যে পাস্ট ইনডিফিনিট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হয়, পাস্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয়, এবং পাস্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আসলে কোনো পরিবর্তন হয় না। এখানে এই দুটো টেন্সের পরিবর্তন হয় না, একটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস আর একটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস।
দ্যাটস গুড। সো এই দুইটা টেন্সে পরিবর্তন হবে না, এই জন্য আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দ্যার ইজ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, হ্যাড সিন পাস্ট পারফেক্ট। তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে পরিবর্তন হবে না। দ্যাটস ওয়াই দোজ হু হ্যাভ রিটেন ডাউন এ ইজ অ্যাবসলিউটলি দ্য রাইট আনসার। এ নাম্বার absolutely the right answer is A. So congratulations those who have written down A. A is absolutely the right answer. Thank you very much. And almost all of you have written down A except some of you who started writing D. ডি লেখা শুরু করেছিল, কেন? ডিটা এখানে হ্যাড বিন গোয়িং রয়েছে, সো হ্যাড গন মানে হচ্ছে যে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, তো পাস্ট পারফেক্ট থেকে তো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে না, তাহলে হ্যাড বিন গোয়িং অবশ্যই হবে না। হ্যাড বিন গোয়িংটা ডি নাম্বারটা হচ্ছে না। অনেকে সি যারা লিখেছিল তাদের এক্সপ্লেনেশনটা হচ্ছে হি সেড দ্যাট হি ওয়াজ গন। ও মাই গুডনেস, এখানে পাস্ট পারফেক্ট রয়েছে আর এটা তো কোনো টেন্সই না। ওয়াজ ওয়ারের পরে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, এটা তো কোনো টেন্সের মধ্যেই পড়ে না, কারণ 12টা টেন্সে কোনোটার গঠনই ওয়াজ ওয়ারের পরে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম এটা কিন্তু নেই। সো অফকোর্স দিস ইজ রং। Okay, next we are going for the next answer. Are you ready perhaps? Again, yeah, your question is before you. So please start writing the answer so fast as you can. Yeah. Okay, carry on, please. This time you see an integrative sentence because there is question mark, there is WS, so be careful about it. 3. B has started the scene. Alam has written on B. Radhi B. Ranjara B. Right. Ariful Islam Shimul B. Pushpita Akhtar Kazi Asma B. And Maruf B. তার মানে most of you are writing B. Okay, so I said to him, why are you late? This is a question mark. This is a question mark here. That means you can understand that this okay. Take the class. তো লাগাও ক্লাসে আছে অনলাইন। আচ্ছা, I said to him, why are you late? So I say why are you late, and here you see this is an integrative sentence, and you have to use asked, right? So এখানে আমরা একটু লক্ষ্য, if you look at these 3-4 sentences there you will see যে আমাদের এখানে said to রয়েছে, তার মানে হচ্ছে যে said to থাকলে আসলে তো হবে না, বিকজ আমাদের এটা রিপোর্টিং ভার্বটা চেঞ্জ করতে হবে, asked হবে, এবং হচ্ছে যে আমাদের WS রয়েছে why, এবং সেটা ঠিক রাখতে হবে। Yes, and probably your answer is correct. Yes, that's good. And the right answer. Thank you. Those who have written down B is the correct answer, right? I asked him why he was late. Of course, your answer is correct. That's great. So next question is big for you. You please write down. Yeah, you can see. And here you see again, this is an interrogative sentence, so be careful about it. To me, always you will look about the matter, look after the matter, that যে সবসময় পাঁচটা জিনিসের পরিবর্তন করতে হবে, and you have to be careful about it, whether you have changed all of these 5 topics or not. This is very important. Okay. And this time again, some of you have written on B and C also, and Jarab of C, and C. Abdullah has written also C. Okay, let's see. There is a confusion. I see there is a confusion. Okay, let's see the answer here. You see again. Are you coming to the party now? That means this is an integrative sentence, and there of course asked হবে, so asked যেগুলোতে নেই সেটা আমরা প্রথমে বাদ দিই, যেখানে told আছে তাহলে এটা বাদ, বি নাম্বারটা বাদ। এখন থাকলো হচ্ছে যে এসি আর ডি। এখন এসি আর ডি এর মধ্যে টেন্সের পরিবর্তন
আমরা একটু লক্ষ্য করি, আমরা ইফ থাকবে, রাইট, সব জায়গায় ইফ আছে, তাহলে এখানে সমস্যা নেই। থার্ড পরিবর্তনে আমরা যাচ্ছি যে পার্সন, পার্সন সব জায়গায় শি আছে, ওকে। তারপর আমরা দেখছি যে টেন্স পরিবর্তন, সো আর কামিং, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, ইট উইল বি পাস্ট কন্টিনিউয়াস, রাইট। কি হবে এটা? পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ওয়াজ কামিং, ওয়াজ কামিং, ওয়াজ কামিং, উইল বিকাম, সো লাস্ট ওয়ানটা এটা উইল বি রয়েছে, এটা বাদ। এখন তাহলে আমাদের অপশন আরো কমে আসলো, এ আর সি। অপশন হচ্ছে যে এ অ্যান্ড সি। তো আমরা দেখি হি আস্কড হার ইফ শি ওয়াজ কামিং টু দ্য পার্টি নাও, আদার্স এর ঘরে দেখো যে নাও প্রথম এ নাম্বারে নাওটা পরিবর্তন করা হয়নি, তার মানে এ নাম্বার উত্তরটাও ভুল। অফকোর্স those who have written down C is the correct answer, right? Great, congratulations those who have written down C. না, এই যে জামি, প্লিজ বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য আনসার। বি নাম্বার তুমি যে লিখলে, বি নাম্বার ওয়াজ কামিং, এই যে এখানে টোল্ড রয়েছে, তুমি একটা জিনিস খেয়াল করলে তো হবে না বাবা, ইউ হ্যাভ টু লুক এট অল অফ দিস ফাইভ থিংস। তোমার তাড়াহুড়া করার কিছু নেই, তোমাকে পাঁচটা বিষয় খেয়াল করতে হবে, পাঁচটা বিষয় তোমাকে খেয়াল করতে হবে, যেন ইফ ইউ আর মিসিং এনি অফ দ্য পয়েন্ট অর নট, যে কোনো একটা বাদ পড়ে যাচ্ছে কিনা। সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল, রাইট। এই এমসিকিউ কোয়েশ্চেন অথবা এগুলো পারার জন্য, দ্য বেস্ট আনসার ফাইন্ড আউট করার জন্য ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু অল অফ দিস অপশনস। শুধুমাত্র চট করে মাথায় একটা আসলো আর তুমি সেটা বললে তাহলে হবে না। Your answer must be correct and you have to know why, ওই যে আমি বলেছি না, why this your answer is right or why your answer is not right. You have to know all of these reasons. তোমার জানতে হবে এটা আমার উত্তরটা কেন ঠিক নয়, আবার এটা আমার কেন হচ্ছে সেটাও কিন্তু জানতে হবে। That's great, congratulations. We are going next. So question number 5 is before you. This time as you see, this question is an imperative sentence. This is an imperative sentence, okay? This is an imperative sentence, a coming question. Oh, আচ্ছা, হ্যাঁ, জামি, এটার উত্তর হচ্ছে যে কাম থাকলে গো হয় আসলে। এটা ন্যারেশনের একটা রুলস, যখন হেয়ারটা দেয়ার পরিবর্তন হয় তখন কামটা গো হয়, আর যদি হেয়ারটা না থাকতো এখানে তখন আসলে এটা কামিংটা রাইট হতো। হ্যাঁ, that's good. He said to me, please help me. And Apurva, the first answer you have written. Congratulations, Apurva. And he requested me to help him. Please রয়েছে, এই জন্য requested হবে। That's the right answer. Please থাকলে requested হয়, এখানে আসলে আর কোনোটাই requested নেই, so একবারই তুমি বুঝতে পারলে নাম্বার A is correct because in answer you can find requested. Okay, please kindly থাকলে requested হবে, and so simply you can find out the right answer. And then the next one, number 6 is here. He said to me, give me a glass of water. Okay, give me a glass of water there. You please number 6, write down number 6. কাম থাকলে গো হয়, নাও থাকলে দেন হয়. That's the right answer. Great, good, very good. This time there is a problem. You please mention the number. নাম্বারটা অবশ্যই মেনশন করবা, নইলে কিন্তু বোঝা যাবে না. You please mention your number and then you will write down the answer. Okay. Yeah. অপূর্ব লিখেছো এ, আর বাকিরা সবাই সি লিখেছো, আবার আরিফুল শিমুল লিখেছো এ। আচ্ছা, কাজী আসমা এ লিখেছো, বাকিরা সবাই সি লিখেছো। তাহলে আমরা ফাইন্ড আউট দ্য আনসার। গিভ মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার, এটা হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা জানি আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ এগুলো বুঝাবে। তো এখানে আমরা লক্ষ্য করি হি আস্কড ফর এ গ্লাস অফ ওয়াটার টু মি, এন্ড তার মানে এখানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইউজুয়ালি অ্যাডভাইসড, অর্ডার, রিকোয়েস্টেড, ফরবিড, প্রপোজ, টোল্ড এবং আস্কড বসতে পারে। আমরা এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করছি, আচ্ছা সবাই কি লিখেছো, এ লিখেছো যারা, হি আস্কড ফর এ গ্লাস অফ ওয়াটার টু মি। এখানে দেখো এই টু মিটা, এই প্রথম সেন্টেন্সটা ভুল আছে। হি আস্কড মি ফর এ গ্লাস অফ ওয়াটার যদি হতো তাহলে উত্তরটা কোনোভাবে রাইট হতো। হি আস্কড মি ফর এ গ্লাস অফ ওয়াটার,
সেটা কিন্তু কোনোভাবে ইয়ে হতো। Right, this time you have corrected the answer. Thank you, Apurva. Yes, your answer will be C is the right answer. That's great. Congratulations, those who have written down C. All right, C is the correct answer. Walaikum assalam, Bushra. C is the right answer. Okay. Next, we are going for next answer there. So your question number 7 is before you. So you please read it, read all through the options. সবকটা option পড়বে অবশ্যই, হ্যাঁ। আর সবগুলো দেখবে যে whether you have changed all of the options or not. সবগুলো পরিবর্তন করা হয়েছে কিনা, that you have to be very alert or careful, and then you have to write down the answer. Okay. I want to see who can write down the first answer. You can write down the first answer. I want to see. Yeah. Here you see this time your sentence is optative. This time your sentence is optative. Sir, key test হচ্ছে এটা টেস্ট ফার্স্ট লেটার বি, এটা ন্যারেশন বাবা, ন্যারেশনের উপরে একটা এমসিকিউ টেস্ট নিচ্ছি। Okay, so you see he said may the king live long. This is an optative sentence. Yes, there is a confusion among you. Some of you are writing, oh my goodness, some of you are writing different answers this time. Oh, there's a problem. That means you have a confusion. Pushon A লিখেছো, Pushon A লিখেছো, Ramisa, please you can participate Papa here. For your, you can just write down which option is correct. Which option is correct, because there are 4 options for the indirect speech of this sentence, and you have to say, you have to write down which one is the correct answer. কোনটা right সেটা তোমাকে লিখতে হবে। Most of you have written down A this time. So let's see, this is an optative sentence. May the king live long. এটা রাজা দীর্ঘজীবী হোক, এটা হচ্ছে যে আমাদের একটা আশা অথবা প্রার্থনা, যে কোনোটা হতে পারে, because this is an optative sentence as you know. আর optative sentence usually আমরা কি বসাই, wished অথবা prayed বসাই। কি বসাই? wished অথবা prayed, wished অথবা prayed বসাই। এবং আমরা এখানে দেখবো যে প্রথমে wished বা prayed কোথায় আছে। তাহলে wished বা prayed আছে এ অথবা বি নাম্বারে আছে। ওকে, গুড। তারপরে আমরা জানি যে কমন ভার্ব কোমোটি গিয়ে দ্যাট, হ্যাঁ সব জায়গায় দ্যাট আছে, থাকলো। তারপরে আমরা দেখছি যে দা কিং সাবজেক্ট, যেটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, তাহলে দা কিং থাকতে হবে, আর মেয়েটা মাইট হবে। দা কিং থাকতে হবে, তাহলে সি নাম্বার উত্তরে উইজ নেই, এটা বাদ, সি আর ডি বাদ। তাহলে এ বি এর মধ্যে আমরা একটু লক্ষ্য করি যে পার্থক্যটা কোথায়। ও মাই গুডনেস, দ্য ডিফারেন্স ইজ দেয়ার। দা কিং আছে, মাইটও আছে, একটা লিভ লং আছে, একটা লং লিভ আছে। ওয়াও, that's so shrewd, clever indeed. Okay, no problem. আচ্ছা, ওকে অপূর্ব, সমস্যা নেই বাবা। আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লং লিভ আর লিভ লং, এই দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য কিন্তু। একটা লং লিভ হচ্ছে যে দীর্ঘজীবী, আর লিভ লং মানে দীর্ঘজীবী হও। তাহলে অবশ্যই মাইটের পরে আমাদের ভার্ব প্রয়োজন, তাই তো? দ্যাটস ওয়াই ইয়োর অ্যান্সার ইজ কারেক্ট। বি যারা লিখেছো, আই এম সরি বাবা, বি নাম্বারটা হয়নি। বি নাম্বারটা ওই তোমরা হয়তো মাইট পর্যন্ত লক্ষ্য করেছো, লিভ লং আর লং লিভ এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য ছিল। ওকে, probably you have been very careful about that. Thank you very much for writing the answer. Okay, next question is before you. Please do it, hurry up. Okay, next question is before you. We can see. Acha, no problem, Baba. Don't cry. And Maruf, the first answer that you have given, Maruf. That's great. B number diyecho, onnora whatever others. C, B. That means you have a confusion. আচ্ছা, একটু খেয়াল করবে যারা বি লিখেছো, তারা আরেকবার একটু চিন্তা করো। বি নাম্বার যারা লিখেছো একটু চিন্তা করো তো, কারণ আক্সড রয়েছে এখানে।
Okay, let's see the answer. Some of you have made the wrong answer. D-ও লিখেছো, my goodness. মে থাকলে কি উড বসে? যারা ডি লিখেছো, যারা ডি লিখেছো একটু খেয়াল করো, মে থাকলে কি উড হয়? মে থাকলে তো মাইট হয়, তাহলে ডি নাম্বার আনসার তো আগেই বাদ। সি ইজ কারেক্ট। Of course, let's see. Yes, this time C is absolutely the right answer. কারণ প্রেইড বা উইজ থাকতে হবে, আর বি নাম্বারে আক্সড আছে, তাহলে ওটা বাদ। এখন প্রেইড বা উইজটা পরে দ্যাট থাকতে হবে, আছে। এখন মেটা মাইট, এই মাইটটা কোথায় আছে আমরা দেখি। ইয়েস, মাইটটা সি আর বি আর সি নাম্বারে আছে। আর বি নাম্বার তো এমনি আমরা অপশনটা নিচ্ছি না, কারণ বি নাম্বার আক্সড আছে, রাইট? এই জন্য সি নাম্বার আনসারটা অ্যাবসলিউটলি রাইট। থ্যাংক ইউ। And then we are going for the next and the last slide here on this test here. So you see, everybody said how well she sings. How well she sings. Okay. Okay, this time your question is before you. Please write down your answer. Thank you. Ariful Islam Shimul, we have got the first answer before from you. Ariful Islam Shimul, Abdullah, Maruk Muntaha, পুষণ আনসার ডি হয়েছে। পুষণ একটু চিন্তা করো আবার, যারা ডি লিখেছো তাদের উত্তরটা আবার চিন্তা করে দেখো তো, ডি নাম্বারে কোনো ভুল আছে কিনা। ডি নাম্বারে হাউ আছে, এই যে হাউটা, এক্সক্লামেটরিতে হাউ থাকলে আমরা জানি, হাউ থাকলে শুধু হাউ থাকলে ভেরি হবে, আর হোয়াট থাকলে রায়ান। আচ্ছা, রায়ান, ওকে, থ্যাংক ইউ বাবা। আচ্ছা, এবিটা একই, এবির মধ্যে তো আসলে এবিটা এক হলে দুইটা যেহেতু ভুল, সব ভুল তো একই হবে, সমস্যা। সো এভরিবডি এক্সক্লেম দ্যাট, অফ কোর্স এখানে আমরা এভরিবডি এক্সক্লেম সব ঠিকই আছে, দ্যাটও আছে। তারপর আমরা জানি যে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে হাউ থাকলে ভেরি হবে, হোয়াট থাকলে এ ভেরি অথবা এ গ্রেট হবে, তাই তো? তাহলে আমরা সেটা শুধু লক্ষ্য করি যে এখানে ভেরি রয়েছে এবং টেন্সটা পরিবর্তন করে হয়েছে কিনা দেখো। সিং, সিংস, স্যাং, স্যাং। তার মানে অবশ্যই যেহেতু ডি নাম্বার আনসারটা আমরা নিচ্ছি না, অবশ্যই সিটা রাইট, কারণ সি এর টেন্স পরিবর্তনটা ঠিক আছে। ইয়েস, সি নাম্বার ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। সি নাম্বার ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। আসলে এ বি দুইটাই ভুল, যেহেতু আমাদের ওই দুইটা, তাহলে তোমাদের জন্য আরো সহজ হলো যে দুইটাই ভুল, ভুল তাড়াতাড়ি পেয়ে গেলে। আচ্ছা, and the last question is before you. Everybody said what a pity. Everybody said what a pity. Okay. And please write down the answer. Everybody said what a pity. That's good. And this is an exclamatory sentence, and all of you have written down D, but one has written down C. Let's see the answer there. Everybody said what a pity. So তোমরা আগের ক্লাসে আমরা জেনেছি যে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে সাধারণত সাবজেক্ট আর ভার্বটা আন্ডারস্টুড থাকে, তো সাবজেক্ট আর ভার্বটা তোমার অবশ্যই দিতে হয়। তার মানে সেই সাবজেক্ট আর ভার্বটা ইউজুয়ালি ইট আর ইজ হয়, ইউজুয়ালি ইট এবং ইজ, রাইট? সো ইট এবং ইজ, তো অবশ্যই সেটা আমি যখন ইনজেক্ট করব তখন ইট ওয়াজ হয়ে যাবে। কি হয়ে যাবে? ইট ওয়াজ। আচ্ছা, তার মানে তোমাদের হোয়াট থাকলে এ ভেরি হয়, এই জন্য তোমরা হয়তো অনেকে সি উত্তর লিখেছো, বাট আই এম সরি, সি উত্তরটা হবে না। এখানে হোয়াট থাকলে এ ভেরি অথবা এ গ্রেট হয়, এই কথা দুইটা বলেছি, এ ভেরি অথবা এ গ্রেট হয়। তাহলে তোমাদের একটা জিনিস বিআরসি এর মধ্যে একটু খেয়াল করো, বিআরসি এর মধ্যে অলমোস্ট সেম,
শুধু একটা আছে এ গ্রেট আর এ ভেরি, দুইটা আছে। হোয়াটের বদলে এ ভেরিও বসে, এ গ্রেটও বসে। এখন তুমি একটু খেয়াল করো যে এ ভেরি কোথায় বসে আর এ গ্রেট কোথায় বসে, এ ভেরি কোথায় বসে আর এ গ্রেট কোথায় বসে। এটি কিন্তু দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। আচ্ছা, এ একটু খেয়াল করো যে ভেরি শব্দটা হচ্ছে যে একটা অ্যাডভার্ব, ভেরিটা হচ্ছে যে একটা অ্যাডভার্ব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে অ্যাডভার্ব কোথায় বসে? অ্যাডভার্ব সাধারণত অ্যাডজেক্টিভের আগে বসে। তাহলে ভেরি শব্দটা সাধারণত অ্যাডজেক্টিভের আগে বসবে। যেমন আমি যদি বলি বিউটিফুল, তাহলে বলবো ভেরি বিউটিফুল। ফাইন, ভেরি ফাইন। নাইস, ভেরি নাইস। ওকে, এখন আমি কি বলতে পারবো? গ্রেট নাইস, গ্রেট বিউটিফুল, গ্রেট ওয়ান্ডারফুল বলতে পারবো না। কেন বলো তো? কারণ এই ওয়ান্ডারফুল, নাইস, বিউটিফুল এগুলো অ্যাডজেক্টিভ, তার আগে গ্রেট আরেকটা অ্যাডজেক্টিভ বসানো যাবে না। তাহলে অ্যাডজেক্টিভ গুলো কার পূর্বে বসে? কোনো নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে। তাহলে স্টেটমেন্টের মধ্যে খেয়াল করতে হবে যে আমি হোয়াট যেটা বসাচ্ছি, হোয়াটের পরিবর্তে যেটা বসাচ্ছি, সেইখানে সেই সেন্টেন্সের মধ্যে আসলে কি অ্যাডজেক্টিভ আছে না নাউন আছে, কার পূর্বে আমি বসাবো। এখানে আমি তাহলে যাই হোয়াট আ পিটি, তাহলে পিটি শব্দটা অবশ্যই একটা নাউন। কারণ তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো যে এখানে আর্টিকেল রয়েছে এবং পিটি শব্দটা রয়েছে, কারণ নাউনের পূর্বেই শুধুমাত্র আর্টিকেল বসতে পারে। তাহলে পিটি শব্দটা অবশ্যই একটা, পিটি শব্দটা কি অবশ্যই একটা নাউন। তাহলে এটা যেহেতু একটা নাউন, এই জন্য তুমি অবশ্যই এখানে ভেরি বসাতে পারবে না, কারণ ভেরি শব্দটা অ্যাডজেক্টিভ থাকলে তখন বসানো যেত। এই জন্য অবশ্যই গ্রেট আনসার যারা লিখেছো তাদের উত্তরটা রাইট হচ্ছে। দ্যাট মিনস আনসার বি ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট আনসার। থ্যাংক ইউ, কংগ্রাচুলেশন। বি ইজ দ্য রাইট আনসার। আফটার ইজ টু লেট নাকি? B is the right answer. Congratulations. And then okay, this time আমাদের 10 MCQ questions ছিল, and from the last 2 classes you came to know that how many enemies do you have in narration. Narration এ তোমার পিটি মানে দয়া, করুণা, রাইট? সো এনিমিজ, হাউ মেনি এনিমিজ ডু ইউ হ্যাভ? হাউ মেনি এনিমিজ ডু ইউ হ্যাভ ইন ন্যারেশন? ন্যারেশনে তোমাদের কয়টা শত্রু আছে? কে বলতে পারবে ন্যারেশনে কয়টা শত্রু আছে? How many enemies are there in narration? যেগুলোকে we have to kill. 5 enemies. That's good. We have 5 enemies. Wow. We have 5 enemies there. That's good. Yeah, 5 enemies. So what are they? The first one is reporting verb. Second one is comma, inverted comma, and the third one is person, and the fourth one, right, 5 enemies, 5 points. That's great. And the fourth one is tense, and the last one is now and here and now words. তার মানে যেটাকে আমরা বলছি others, right? Probably you can understand. আর পর নেক্সট দিন শোনো, আবার একটু বলছি, নেক্সট দিন থেকে তোমাদের ক্লাস 15 মিনিট আগে শুরু হবে, মানে 2টা বাজার 15 মিনিট আগে শুরু হবে, ঠিক আছে? 2টা বাজার 15 মিনিট আগে শুরু হবে তোমাদের ক্লাসটা রবিবার থেকে, হ্যাঁ? আচ্ছা, শুক্রবারে পরীক্ষা অ্যাজ ইউজুয়াল 2টাই হবে, সেটা তো সমস্যা নেই। ওকে, দিস আর ফিউ 5 এনিমিস। তো আমরা এবার একটু খেয়াল করব আমাদের কয়টা শত্রু আছে? 5টা শত্রু আছে। এবার তোমাদের আমি একটা সেন্টেন্স দিচ্ছি, এই সেন্টেন্সটার মধ্যে তোমার যে কোনো একটা শত্রুকে কিল করা হয়নি, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্যাট। ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্যাট, যে তোমার সেই শত্রুটা কি, এবং সেটাকে তুমি কারেক্ট করে লিখে আমাকে দেখাও। হোয়াট ইজ ইউর দ্যাট এনিমিজ? তোমার সেই শত্রুটা এখানে কি আছে যা পরিবর্তন করা হয়নি? একটু একটু কঠিন হতে পারে। সো তারপরে আফটার দ্যাট ইউ উইল জাস্ট থিঙ্ক ওভার ইট, একটু চিন্তা করো। রাদি লিখেছো পারসন ইয়োর এনিমি, এবং সেটা কি হতে পারে? পারসন, রাইট, পারসন ইজ দ্যাট এনিমি যেটা পরিবর্তন করা হয়নি। ইফ ইউ গ্র্যাজুয়ালি গো দেয়ার, তুমি যদি একটা একটা করে যাও তাহলে দেখবা, একটা একটা করে গেলে দেখবে যে দ্যাট টিচার, এইখানে তো পরিবর্তন হবে না, টোল পরিবর্তন করা হয়েছে, তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব চেঞ্জ করা হয়েছে। কমান্ড ভার্ব কোমোটে গিয়ে দ্যাট হবে, সেটা পরিবর্তন করা হয়েছে। হ্যাড অবটেইনড যেটা টেন্স, সেটাও পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বানানো হয়েছে। জিপিএফ 5 এবং আদার্স নেই এখানে, তাহলে পারসনটা চেঞ্জ করা হয়নি, কারণ আমরা দেখছি যে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের দুইটাই থার্ড পারসন, কিন্তু এখানে আমরা দেখছি আই লেখা ফার্স্ট পারসন। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি রাইট আনসার। কংগ্রাচুলেশন ফর ইট, ওয়েল ডান।
Right, আইটা কাটা যাবে. Yes, let's see. Yes, this time do you think is the correct answer? It is the correct answer now. The teacher told him that he had obtained GPA 5. It's okay. Oh my goodness, you have written down the answer. Thank you, Ryan. Great. Okay, I'm giving you the next sentence. Next, another sentence is there. So in this sentence, there is we have already killed 4 enemies, but only one enemy is left. Okay, so you have to find out what is that enemy that you have not been able to kill, and that's why your answer is not right. Wow, as 9 লিখে ফেলেছো the first answer. Tense. মারুফ মুনতাহা লিখেছো tense. Wow, tense. You are so meritorious, so talented. তোমরা যে ন্যারেশন খুব ভালো বুঝতে পারছো, এটা কিন্তু আমার আর টেনশন থাকছে না তোমাদেরকে নিয়ে. Wonderful. Absolutely, your answer is correct. Thank you very much. Well done. সবার জন্য হাততালি. Okay, so Keith said a thing of beauty was a joy forever. Yes, absolutely. Your mistake was in the tense. So look at the sentence. দেখো তো কোনো পরিবর্তন আসে কিনা এবার তোমাদের. Just you look at the sentence. Yes, probably you have got your answer. Correct answer is the right answer. Tense. So because we know a thing of beauty is a joy forever, এটাকে বলা হচ্ছে একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ বা সেইং বা প্রভার্ব. সো এটা কোনো পরিবর্তন হবে না. That's why the right answer is. That's wonderful. So again I am giving you another sentence. আরেকটা দিচ্ছি. So this time you just look at your sentence and find out is there any mistake. Okay, that's great. In this way you have to find out what are the problems in the sentence. কি আছে সেগুলো তোমাদেরকে এই যে খুঁজে বের করা, এটা কিন্তু ডিফারেন্ট টাচ, তাই না? ন্যারেশন তো কেউ কিন্তু এভাবে পড়ে না. সো এই যে একটা ডিফারেন্ট টাচ টু ন্যারেশন, সো এটা তোমাদেরকে অনেক হেল্প করছে. আমি আই এম শিওর অফ ইট. ওকে, ইয়েস, হ্যাজ না হ্যাড হবে. ওয়াও, কংগ্রাচুলেশন. দেখো, প্রশ্ন দিচ্ছি না, শুধু উত্তর দিচ্ছি, এবং সেটা দেখেই তোমরা বলে দিতে পারছো যে আসলে তোমাদের ভুলটা কোথায়. ওয়াও, রাইট. সো কি ভুলটা আসলে আছে, অনেকে লিখে দিয়েছো হ্যাজটা আসলে হ্যাড হবে. কি হবে? ইয়েস, ইউ হ্যাভ গট দ্য আনসার দেয়ার, যে হ্যাজটা আসলে কি হবে? হ্যাড. প্রবাবলি ইউ ক্যান সি ইউর আনসার ইজ কারেক্ট নাও. দিস টাইম রাইট answer had. Okay, next again I'll give you another sentence there. You see, the man said that I was reading at the moment. So this time a bit tough, একটু কঠিন. দেখি এটা বের করতে পারো কিনা. The man said that I was reading at the moment. I was reading at the moment. The man said that I was reading at the moment. The man said that I was reading at the moment. Person. আচ্ছা, পারসন চেঞ্জ তোমরা বলছো ভুল আছে. আচ্ছা, আমি যদি বলি, আমি এটাকে যদি এভাবে বলি, দ্য ম্যান সেড কমা ভার্ব কমা ইউ আর রিডিং অ্যাট দিস মোমেন্ট, তাহলে ইউটা পরিবর্তন হয়তো আই হবে. আমাদের যেহেতু দ্য ম্যান সেড, এর রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট নেই. এখন রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট আমি ধরে নিলাম যে ফার্স্ট পারসন আছে, আই আছে বা মি আছে. ওকে, এবং এখানটা রিপোর্টেড স্পিচ, সেটার মধ্যে যদি ইউ থাকে, ইউ দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু হয়, তাহলে ইউ পরিবর্তন হয়ে আই হয় না? ইউ পরিবর্তন হয়ে আই হয় কিনা? রাইট. and some of you get Abdullah লিখেছো and অপূর্ব লিখেছো. other চেঞ্জ হবে, রাইট.
That's great. Yes, and your answer should be the না that হবে, কারণ আমরা জানি this থাকলে that হয়, this থাকলে that হয়। ঠিক আছে, কখন? যখন সময়ের আগে থাকে তখন দিসটা দ্যাট হয়। যদিও এটা আসলে হ্যাঁ একটু কনফিউজিং ছিল, তোমাদের দুইটাই আসলে চিন্তা করতে পারি আমরা, পার্সনটাও চেঞ্জ হতে পারে এটাও ভাবতে পারি, আবার দিসটা দ্যাট হবে এটাও ভাবতে পারি। আবার দুইটা উত্তরই এমন ভাবে যদি দেওয়া হয় যে দ্য মেন সেড কমা ইনভার্ট কমা ইউ আর রিডিং এট দ্য মোমেন্ট, এবং প্রশ্নেই যদি দা থাকতো তাহলে তো আর দ্যাট হতো না, তাই না? You must have a question there. Okay. না, হিটা পরিবর্তন করার দরকার নেই, কারণ আসলে আমি তো বললাম যদি ইউ থাকতো তাহলে আই হতো। ইট ওয়াজ এ বিট কনফিউশন ইজ দেয়ার। অফকোর্স এরকম তো পরীক্ষা আসবে না, তোমার তো অবশ্যই দেওয়া থাকবে। আমি একটু চিন্তা করে দেখলাম যে তোমরা আসলে এক্স্যাক্টলি যে তোমাদের 5 এনিমিজ আছে সেগুলোকে চিনতে পারো কিনা বা আইডেন্টিফাই করতে পারো কিনা। ওকে। And then the last one is before you. The man said that he walked every morning. The man said that he walked every morning. Yes, the fifth one is before you. So you please write down the correct answer, which one you think is right, or what is the mistake. You can do any of this. Okay? You can find out the mistake and write down, or you can write down the correct answer. Tense. Walks over. Wonderful. Well done. Why? কেন হবে? He walks every day, every morning, because this is a walks হবে, right? Congratulations. Walks now, walks হবে আসলে, walks, W-A-L-K-S, walks, walks, এটা উচ্চারণটা আসলে W-A-L-K-S, walks, he walks every morning, right? তাহলে উত্তরটা কি হবে? Walks হবে. So habitual facts. Great. It's called habitual fact. That means you can just identify your mistakes in your copyright. চিরন্তন সত্য বলে, ওয়াও, চিরন্তন সত্য এই কথাটা কি ইংরেজিতে লেখা যায় না বাবা? এই চিরন্তন সত্য মানে ইউনিভার্সাল ট্রুথ, একটা এই কথাটা জেনে নাও, এরপর থেকে ইংরেজিতে লিখবে, বাংলা না। একদমই না পারলে then you can just write down, but of course you have to try it on. আচ্ছা, then okay, next. This time I will go for some of the exception rules. আমরা এবার কিছু ব্যতিক্রম নিয়ম আছে সেগুলোর মধ্যে যাব, and এই রুলসগুলো একটু খেয়াল করতে হবে, এগুলো একটু ডিফারেন্ট, একটু এক্সেপশন, দ্যাটস ওয়াই এটা একটু বেশি কনসেন্ট্রেশন দিয়ে এটা মনে রাখার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? এক্সেপশন রুল নাম্বার 1. সো ইউ সি ইয়েস যদি থাকে তাহলে সাধারণত রিপ্লাই অথবা রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ লিখতে হয়। এই আমি একটু বলিনি, সেটা হচ্ছে যে ইয়েস বা নো থাকলে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ বা রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ লিখতে হয়। এটা খুবই একটা ওল্ড ইংলিশ, যেটা আর্কাইক ইংলিশ বলা হয়, মানে একদম ভেরি ভেরি ওল্ড ইংলিশ, অনেক পুরাতন। তোমরা জানো যে ইংরেজির অনেক কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, তো English language is gradually being changed because of the need of the people who are speaking this language. So অনেকটা পরিবর্তন হচ্ছে। এখন একটু খেয়াল করো, আফটার দ্যাট তোমাদের যেহেতু বাইবেলের মধ্যে, তোমাদের বাইবেল মানে তোমাদের যে অ্যাডভান্স লার্নার্স যে বই দেওয়া আছে, যেটা which I call বাইবেল ফর দ্য স্টুডেন্ট, কারণ পৃথিবীর সব বাংলাদেশের সব স্টুডেন্টদের একই বই, অ্যাডভান্স লার্নার্স কি, অ্যাডভান্স লার্নার্স বই আর কি, এটা কি বলে, অ্যাডভান্স লার্নার্স কি জানো, লার্নার্স কি, অ্যাডভান্স লার্নার্স ফাংশনাল ইংলিশ। ওকে, আচ্ছা, যাই হোক, ক্লাসটা আজকে উইল জাস্ট ফিনিশ ইট 3:15, 3:15-তে শেষ করব। হ্যাঁ, না বাইবেল বলো, আসলে কোরআন বলাটা ঠিক হবে না। আচ্ছা, তো এই জন্য আমি এটা বলবো যে এই তোমাদের বাইবেলের মধ্যে যেহেতু দেওয়া আছে যে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ অথবা রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ, এই জন্য তোমরা এই রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ এবং নেগেটিভ দিয়েই করো। আপাতত ক্লাস 7-এ তোমরা এটা দিয়েই করো, কিন্তু এটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে এক সময়। আমি তোমাদেরকে আজকে দেখিয়ে দিব
না, আমি বলেছি অ্যাডভান্স লার্নার্স বইটা হচ্ছে তোমাদের বাইবেল, আমি সেটা বলিনি বাবা। ডোন্ট রাইট ডাউন এনিথিং অ্যাবাউট ইট, ওকে, ইউ জাস্ট লিসেন। তাহলে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ এবং রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ এই কথাটা আসলে কোথায় বসাতে হয় আমরা জানি। ইয়েস পরিবর্তন যদি করি আমরা বা ইয়েসটাকে তুলে দিই, ইন দ্যাট কেস উই ক্যান জাস্ট রাইট ডাউন রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ অর নেগেটিভ, বাট মোস্ট অফ ইউ মেক দ্য মিস্টেক ইন রাইটিং দ্য স্পেলিং অফ অ্যাফার্মেটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ। অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ বানান ভুল লিখো। সো এই বানান দুটো একটু খেয়াল করবে, খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ বানানটা কি আছে। আচ্ছা, কিন্তু আমরা যে বেস্ট আনসার যেটা হতে পারে আমি সেটা শিখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? যদি মনে না রাখতে পারো ইটস ওকে, প্রবলেম নেই তোমাদের জন্য, কিন্তু এটা বড় ক্লাসে যখন 9-10-এ উঠবে তখন কিন্তু অবশ্যই এটা শিখতে হবে। সেটা কিভাবে? হি সেড ক্যান ইউ সিং and I said no. Can you please write down the answer? Or the first one I'm just writing for you. Okay, no problem. Can you sing? This is an interrogative sentence and asking a question. And I said no. No বলে থেমে গেছি। তাহলে এটার উত্তরে প্রথমে এটা আমি পরিবর্তন করব, এটা একটা ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে দেখো হি আস্কড মি ইফ আই কুড সিং, এ পর্যন্ত হয়ে গেল পরিবর্তন। এন্ড দিয়ে বাকি অংশটা এখন তুমি লিখবে আই রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ, এটাই লিখতে সম্ভবত, ঠিক আছে? আই রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ এই কথাটাই তুমি লিখতে, কিন্তু দেখো আই রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ, আই রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ এই কথাটা এখানে না লিখে আমরা এভাবে পরিবর্তনটা করতে পারি। আই সেড দ্যাট আই কুডেন্ট, আই সেড দ্যাট আই কুডেন্ট, ওকে। You can just write down the sentence in that way. He asked me if I could sing, এ পর্যন্ত ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স পরিবর্তন হয়ে গেল। তারপরে দেখো and I said that, তুমি লিখতে I replied in the negative, সেটা না লিখে আমরা the best answer হচ্ছে যে and I said that, এই said ছিল said that, replied লিখিনি কিন্তু said that লিখেছি। তারপরে no এর বদলে আমি একটা সাবজেক্ট এনেছি এবং অক্সিলারি ভার্ব এনে তার সাথে নটটা কন্ট্রাকশন করে বসিয়েছি, ঠিক আছে? সেই সাবজেক্টটা কোথায় পেয়েছি? সেই সাবজেক্টটা হচ্ছে যে আগের যে সেন্টেন্সটা যেটা দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল সেই প্রশ্নের মধ্যে যে সাবজেক্টটা আছে সেই সাবজেক্টটা আই ওখানে নিয়ে গেছি। এখানে একটা অক্সিলারি ভার্ব ছিল না, প্রশ্ন যেটা করা হয়েছে ইফ আই কুড সিং, তাহলে অক্সিলারি ভার্ব ছিল কুড, এই কুডের সাথে একটা নট লাগিয়ে কন্ট্রাকশন করে ওখানে বসিয়েছি। আই সেড দ্যাট আই কুডেন্ট, প্রবাবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট যে নো না লিখে আমরা দ্যাটের পরে আগের সাবজেক্টটা আনবো, তারপরে আমরা সেখানে যে অক্সিলারি ভার্ব থাকবে সেই অক্সিলারি ভার্বটার সাথে নট লাগিয়ে কন্ট্রাকশন করে দিব। ইফ ইউ ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট you can just simply write down I replied in the negative, no problem for the students of class 7. Or you can just write down, probably you will be write down that he asked if I could sing and I replied in the negative. সম্ভবত তোমরা এটা এই উত্তরটাই লিখতে, এবং এই উত্তরটা আসলে খুব যখন বড় ক্লাসে পড়বে এটাকে খুব ব্যাড ইংলিশ বলা হয় আর কি। ওকে, এন্ড দেন স্যার থাকলে তখন আমরা রেসপেক্টফুলি লিখি, এবং ইয়েস স্যার থাকলে রিপ্লাইড রেসপেক্টফুলি ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ, আর নো স্যার থাকলে রিপ্লাইড রেসপেক্টফুলি ইন দ্য নেগেটিভ। প্রবাবলি এইটা তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, অথবা এটা তোমরা অবশ্যই একটু জেনে নাও, এই পরিবর্তনগুলো জানো। ইয়েস থাকলে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ, নো থাকলে নেগেটিভ, আর হচ্ছে যে স্যার থাকলে রেসপেক্টফুলি, ইয়েস স্যার থাকলে রিপ্লাই রেসপেক্টফুলি ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ and reply respectfully in the negative. Okay, next, this was the first rule. Exception rule number 2. Here you see vocative case. One thing is very important, probably তোমাদের মাথা ঘুরে যাচ্ছে এখন। Don't worry, এটাকে বলা যায় vocative case. Vocative case মানে সম্বোধন পদ। এখন সম্বোধন পদ মানে কি? কাউকে আমরা বলি না অ্যাড্রেস করি, এই ফ্রেন্ড এদিকে আসো, এই যে ফ্রেন্ড কথাটা আমরা বললাম, হ্যাঁ, যে বন্ধু এদিকে আসো, তাহলে এই বন্ধু কথাটা বললাম, এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাড্রেস। এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাড্রেস করা, কাউকে কোনো কিছু সম্বোধন করা। ওকে, ভাই প্লিজ এটা আমাকে হেল্প করো, বা হেল্প করতে হবে, এই কাজটা আমাকে করে দাও, তাহলে এইগুলোকে বলা হচ্ছে কি অ্যাড্রেস করা। তো অ্যাড্রেস যদি থাকে তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে ভোকেটিভ কেস। সেটা যদি থাকে তাহলে অ্যাড্রেসিং দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু করতে হবে। অ্যাড্রেসিং, তারপরে অ্যাড্রেসিং এর পরে ড্যাশ আছে, মানে হচ্ছে ওখানে কি বলে অ্যাড্রেস করা হবে সেটা বসাতে হবে, তারপরে অ্যাজ বসাতে হবে, তারপরে হচ্ছে যে অ্যাড্রেসিং এর পরে কাকে অ্যাড্রেস করা হবে, অ্যাড্রেসিং এর অবজেক্ট বসাতে হবে,
যে রহিমকে, হিমকে, তাকে, আমাকে, কাকে অ্যাড্রেস করা হলো সেটা বসাবে। ওকে, এন্ড তারপরে আমরা দেখছি যে অ্যাজ বসাতে হবে এবং তারপরে ভোকেটিভ কেস, মানে সেই যেটা দিয়ে অ্যাড্রেস করা হবে সেটা বসাতে হবে। এন্ড দেন প্রবলি ইউ প্লিজ রাইট ডাউন দ্য আনসার, এই উত্তরটা লিখে আমাকে দেখাও। হি সেড টু মি ফ্রেন্ড প্লিজ হেল্প মি, সো দিস টাইম ইউ প্লিজ রাইট ডাউন দ্য আনসার। You please write down the answer. আচ্ছা, তার আগে আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। বানরের কাছে যদি কলা দিয়ে আসো জমা, যে বানর ভাই এই কলাগুলো তোমার কাছে রেখে দাও, আমি পরে এসে নিয়ে যাব, তাহলে বানরগুলো কলাগুলো কি করবে? আসলে খুব যত্ন করে রেখে দিবে? হুম? অথবা ধরো যে একটা বানরের কাছে তুমি সুন্দর একটা মোবাইল ফোন দিয়ে আসলে, বললে যে বানর ভাই এটা খুব যত্ন করে ব্যবহার করো, তখন কি করবে সে? তখন ও ওইটা দিয়ে কি করবে? ওইটা দিয়ে গেমস খেলবে? মানে ওইটার মধ্যে গেমস খেলবে না, ওইটা দিয়ে গেমস খেলবে, ওইটা দিয়ে একবার মানে লাথি দিবে, একবার গুতা দিবে, রাইট? banana and break the phone into parts. That's great. Right. So তোমরাও তো you are the monkeys and you are given the mobile phone and the banana. So what will you do? And you are doing the same thing. Acha, addressing me as friend, he requested me to help. That's great. Not all of you, actually, those who are writing abul tabul, I am telling them they are behaving like monkeys. Okay. Uh, yes, some of you have written down the answer. That's good. That was so easy. Nothing else so tough indeed. So look at the sentence here. You see, please help me. This is an imperative sentence, and there is a vocative case. Just to kick out the vocative case from this সেন্টেন্স, এখান থেকে কিক আউট করার জন্য আমি অ্যাড্রেসিং বসাবো, কাকে অ্যাড্রেস করা হলো সেটা, তারপরে অ্যাজ বলে কাকে কি বলে অ্যাড্রেস করা হয়েছে। তার মানে অ্যাড্রেসিং কাকে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে? মিকে, অ্যাড্রেসিং মি, তারপরে অ্যাজ কি বলে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে? ফ্রেন্ড। এবার এটা কমা দাও। এবার তুমি এটা আবার ইম্পারেটিভের মতো চেঞ্জ করো। হুম, ইম্পারেটিভের মতো চেঞ্জ করো। রাইট, এন্ড প্রবাবলি উই হ্যাভ গট দ্য রাইট অ্যান্সার। Yes, addressing me as friend, he requested me to help him. He requested me to help him. আচ্ছা, okay, you see, addressing as friend, আমি এখানে মিটা লিখিনি, অবশ্য মিটা লিখলে সমস্যা নেই। You can just write down addressing as friend, he requested me to help him. That's congratulations, right answer. Absolutely right answer, okay. And then exception number here you see, good morning যদি থাকে তাহলে subject with object বসে good morning বসাতে হয়। I am giving you one example, please solve it. The teacher said to the students good morning. The teacher said to the students good morning. So easy, perhaps you can understand it. So easy, okay, perhaps you can understand it. You please write down the answer. Please write down the answer. The teacher wished the students good morning. The teacher wished the students good morning. That's so easy. যে সাবজেক্ট বসাতে হবে উইথ, অবজেক্ট বসাতে হবে গুড মর্নিং, রাইট?
And your answer is correct. The teacher wished the students good morning. The teacher wished the students good morning. That's the right answer. Thank you. Or you can just also write down in that way. The teacher wished good morning to the students. The teacher wished, right. Also, the teacher wished good morning to the students. Okay. We are going for the next number 4. Exception number 4 is there. So this time goodbye, good night or farewell যদি থাকে তাহলে আমাদের সাবজেক্ট বসিয়ে এবার বেইড বসাতে হবে, বি এ ডি ই। বেইড ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ বিড, বিআইডি, বিড, বেইড, বিড এন্ড বিড। ওকে। আর বিড মানে বিদায় জানানো, বেইড মানে বিদায় জানিয়েছিল। দ্যাট মিনস আমরা উইস্ট যেমন বসলাম এখানে বেইড বসাবো। এটাই শুধু মনে রাখতে হবে যে গুড মর্নিং যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে উইস্ট হবে, আর গুড বাই, গুড নাইট, ফেয়ারওয়েল বা যেটা বিদায় জানানো সেক্ষেত্রে আসলে বেইড হবে। হ্যাঁ। Okay, so one question is before you. Please write down the answer. Please write down the answer. Okay. You see, mother said to me good night. Mother said to me good night, and you please write down the answer. Okay, write down the answer. I want to see. Mother bade me good night. কে লিখেছো এবার ফার্স্ট? রায়ান জেরাব। Okay, absolutely the right answer. Maruf, absolutely right answer. Great, congratulations. Hasnain, congratulations. So easy, winded. Rules টা জানা থাকলে it's really too easy. যে মাদার বেইড মি গুড নাইট, রাইট। এখানে সাবজেক্ট বসাচ্ছি মাদার, বেইড বসাচ্ছি, অবজেক্ট বসাচ্ছি, গুড নাইট, গুড বাই, ফেয়ারওয়েল। হ্যাঁ, আমরা সেটা বসিয়ে দিচ্ছি। ওকে। And or you can also write down in that mother bade good night to me. এই অবজেক্টটাকে পরেও নিয়ে যেতে পারো, হ্যাঁ, সেভাবে তুমি লিখতে পারো। And the next rule number 5 is before you. Here you see, থ্যাংক ইউ যদি থাকে, থ্যাংক ইউ থাকলে সাবজেক্টের পরে থ্যাংক বসিয়ে অবজেক্ট বসাতে হয়, রাইট। And you please write down the answer. You please write down the answer. The boy said to me, thank you, sir. The boy said to me, thank you, sir. You please write down. Just simply so easy that you have to use subject and then thanked and then object. Okay. And sir in place of sir, you know what should be used. Sir থাকলে respectfully বসাতে হয়। The boy respectfully thanked me. That's wonderful, right? The boy respectfully thanked me is the answer. So as you see, so easy. Subject বসিয়েছি the boy, respectfully sir উঠে গিয়ে respectfully হচ্ছে, thank বসিয়েছি object। তাহলে probably you can understand all of these 5 rules. We are going next, rule number 6. Here you see, by Allah যদি থাকে, by Allah, by Allah, by God এমন থাকলে তখন সোর শব্দটা লিখতে হয়, সোর, SWORE শব্দটা হচ্ছে যে সোর। তাহলে বাই সাবজেক্ট বসাতে হবে সোর বাই আল্লাহ আর গড, দ্যাট বসিয়ে তারপরে বাকি অংশ পরিবর্তন করতে হবে। As you have seen, the beggar said to me, by Allah, I have been starving for 2 days. Okay. Now please write down the answer. Please write down the answer. Here you see, by Allah টা আগে এখান থেকে পরিবর্তন করে ফেলতে হবে। by Allah পরিবর্তন করার জন্য তোমার সাবজেক্ট বসাতে হবে সোর by Allah বসিয়ে দ্যাট বসাতে পারো, অথবা and also said that এমন কথা লিখে তারপরে পরের অংশটা অ্যাসেটিভের মতো পরিবর্তন করবে। And I want to see, please write down the answer. Please write down the answer. And তবে এখানে আরেকটা কিন্তু রুলস আছে, সেটা হচ্ছে যে ও গড যদি থাকে, বাই না থেকে, তো ইন দ্যাট কেস আসলে তোমার ও গড থাকলে কল্ড আপন গড হবে, সেক্ষেত্রে আবার কল্ড আপন গড হবে। ওকে। আচ্ছা, তারপর রেসপেক্টফুলি প্লিজ রাইট ডাউন দ্য আনসার। দ্য বেগার সোর বাই আল্লাহ, আল্লাহ অবশ্যই বড় হাতে লিখতে হবে। ইউ মিস্টার ডটস, বেলকা ডটস,
সো তোমার এই ইয়ে করতে হবে, আল্লাহটা বড় হাতে লিখতে হবে। ইফ ইউ রাইট ইন স্মল লেটার ইউর আনসার উইল বি রং। সো মিস্টার ডট, প্লিজ রাইট ডাউন দ্য আনসার correctly. The beggar swore by Allah that he had been starving for 2 days. That's wonderful. Okay, and probably you written the right answer. The beggar swore by Allah and told me that he had been starving for 2 days. Okay, and told me that you can write down and told me, if you omit that swore by Allah that he had been starving for 2 days, that is also the right answer. And then rule number 7 is before you. Here you see, so carefully have to be about this sentence. You see, you have got GPA 5 question mark. So after an assertive sentence, if there is the question mark, and what will be the change then? So easy. আল্লাহ এর নিয়ম একবার বলেন, আল্লাহ বড় হাতের হতে হবে সবসময়। আল্লাহ গড, দ্যাট উইল বি ইন দ্য ক্যাপিটাল লেটার। ওকে, যদি তোমার প্রশ্নের মধ্যে ছোট হাতে থাকে, আল্লাহর ক্ষেত্রে তো থাকবেই না, বাট অনেক সময় গডের ক্ষেত্রে ছোট হাতে থাকতে পারে, তো সেখানে ইউ ক্যান জাস্ট রাইট ডাউন স্মল লেটার। বাট আল্লাহ গড অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন in the capital letter. Probably you can understand. Right, being surprised কথাটা বসাতে হবে। ওয়াও, অপূর্ব, কংগ্রাচুলেশন। So being surprised বসাতে হবে, right? So being surprised, the teacher asked him if he had got GPA 5. That's wonderful and the right answer. Thank you. The teacher asked him if he had got GPA 5. না বাবা, একটু ভুল হয়েছে, শুধু এই এটার পূর্বে লিখতে হবে বিং সারপ্রাইজড। কারণ এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। এটার অর্থ হচ্ছে যে টিচার তাকে বলল যে তুমি জিপিএ 5 পেয়েছো, তার মানে টিচার প্রশ্ন করছে আবার অবাকও হচ্ছে যে তোমার তো জিপিএ 5 পাওয়ার কথা না, তুমি জিপিএ 5 পেলে। তার মানে হচ্ছে যে টিচার একটু কনফিউজ, সারপ্রাইজড, অবাক হয়েছে, আবার জিজ্ঞেস করছে তুমি কি জিপিএ 5 পেয়েছো। এই জন্য বিং সারপ্রাইজড কথাটা লিখে বাকি অংশটা ইন্টারোগেটিভের মতো চেঞ্জ করতে হবে। বিং সারপ্রাইজড, দ্য টিচার asked him if he had got GPA 5. That's the right answer. Okay, congratulations those who have got written the right answer. No problem, being surprised কথাটা সামনে লিখে দাও, তাহলে হয়ে যাবে। And then probably we'll go for rule number 10 up to within 2 minutes we'll just finish it. So wish, fancy, would that এবং sooner, it is high time, it is time, এগুলো থাকলে no change of the past tense। আমরা এগুলো পরে যে past tenseটা আসে সেটাকে বলা হয় unreal past, সেটাকে বলা হয় আনরিয়েল পাস্ট। ফর এক্সাম্পল, আই উইশ আই গট দ্য চান্স, এই গডটাকে বলা হচ্ছে আনরিয়েল পাস্ট। কি বলা হচ্ছে? আনরিয়েল পাস্ট। এই নারেশনে আনরিয়েল পাস্টের কোনো পরিবর্তন হয় না। অ্যান্ড দ্য আনসার উইল বি লাইক দ্যাট, হি সেড দ্যাট হি উইশের জায়গায় উইশড হলো হি গট দ্য চান্স। এই যে দেখো যে এখানে গট পরিবর্তন করা হয়নি, এখানে পাস্ট টেন্স রয়েছে যেটা পাস্ট পারফেক্ট হওয়ার কথা ছিল, তাহলে সেই পাস্ট পারফেক্টটা হয়নি। কেন হয়নি? বিকজ এটাকে বলা হয় আনরিয়েল পাস্ট। এখন কোথায় আনরিয়েল পাস্ট থাকে সেই শব্দগুলো এখানে বলে দেওয়া আছে, যে উইশ, ফ্যান্সি, উড রাদার, সুনার, ইট ইজ হাই টাইম, ইট ইজ টাইম, এইগুলোর পরে যে আনরিয়েল পাস্ট থাকে সেটা কোনো পরিবর্তন হয় না। সো ইম্পর্টেন্ট এবং খুব মনে রাখতে হবে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। And then rule number 9 is before you. Here you see congratulations যদি থাকে তাহলে সাবজেক্টের পরে congratulated বসাতে হয়। I say to her congratulations for getting highest marks. So if we just want to make it তাহলে কি হবে যে I congratulated her for getting highest marks. Okay, I congratulation থাকলে, thank you থাকলে যেমন thanked বসে, just person change, right? না, জাস্ট পার্সন চেঞ্জ না, এখানে এই যে দেখো যে তুমি প্রবাবলি এটার কথা বলছো, এখানে পার্সন চেঞ্জ করতে হচ্ছে না, উইশটা উইশড হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তো আমি একটা ভার্ব পরিবর্তন করছি, একটা পরিবর্তন করছি না, শুধু এর পরের যে আনরিয়েল পাস্টটা আছে সেটা পরিবর্তন হবে না। আচ্ছা, আই কংগ্রাচুলেটেড হার ফর গেটিং হাইয়েস্ট মার্কস, প্রবাবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কংগ্রাচুলেশন। থ্যাংক ইউ থাকলে যেমন থ্যাঙ্কড হয়, কংগ্রাচুলেশন থাকলে কংগ্রাচুলেটেড হয়, ওয়েলকাম থাকলে ওয়েলকামড হয়। And the last rule is before you. Here you say এক্সকিউজ মি যদি থাকে এবং স্যার থাকে তাহলে রেসপেক্টফুলি তো হবে। আচ্ছা, বেগড হিম টু এক্সকিউজ মি, আই রেসপেক্টফুলি কথাটা এখানে একটু লিখে নিবা, রেসপেক্টফুলি শব্দটা হবে আই রেসপেক্টফুলি বেগড হিম টু এক্সকিউজ মি।
আর তাহলে এটা যে জিনিসটা জানলে যে এক্সকিউজ মি যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বেগড কথা লিখতে হয়, তখন সেড বা টোল্ড বা আস্কড এরকম না লিখে কি লিখবে, বেগড, BEGD। অ্যান্ড হাই বা হ্যালো থাকলে সেক্ষেত্রে গ্রিটেড কথাটা লিখতে হবে, হি গ্রিটেড অবজেক্ট অ্যান্ড সেড দ্যাট আই হ্যাভ ডান a great job. Probably you can understand these exceptional rules there. সো এইটা তুমি বুঝতে পেরেছো, মনে থাকবে তো এই বেগটের আগে স্যার রয়েছে, এই জন্য রেসপেক্টফুলি কথাটা লিখে নিবে। হ্যাঁ, acha, and that's probably all from today, and you must have a test on Friday, শুক্রবারে পরীক্ষা আছে at 2 p.m. So you will probably everyone attend this test, and thank you very much. And if you have any question after that, you can call me or you can just send me the message so that I can give that reply to this. Or you can just call me directly, okay? If you have any problem, you will go through all of these classes, and you will have to go through all of the exceptional rules also, and all questions will be set from all of these 3 classes. এই তিনটা যে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে সেগুলোর উপরে। And after that, if you want to, there is a class again on narration on at 3:30 for the student of class 8. If you want that, if you want to participate in that class, you can go. তাহলে 3:30 ক্লাসে 8 যে ক্লাস হবে সেখানে তোমরা চাইলে অ্যাটেন্ড করতে পারো, যদি কারো কনফিউশন থাকে ইয়ের যে না আমার প্রবলেম আছে, আমার জানতে হবে, শিখতে হবে। সো ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান পার্টিসিপেট দেয়ার। অথবা ক্লাস 9-10 এর ন্যারেশনের উপরে আজকে ক্লাস রয়েছে 5টায়, সেখানেও পার্টিসিপেট করতে পারো। সো ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সুন্দর থাকো, and see you on Friday for the test. I think you will prepare yourself so well so that you can get outstanding this time, okay? So best of luck, best wishes for you. Bye, Allah Hafiz.